Okay, hallo, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht es dir? Ja, es geht mir gut, danke. So, Isaac, können Sie sich kurz vorstellen? Und dann Mariam. Okay, zuerst Isaac. Okay, danke für die Gelegenheit. Ich heiße Mariam Naguja. Ich komme aus Uganda. Ich bin 21 Jahre alt. Ich wohne in Kampala. Meine Hobbys sind Lesen, Schwimmen und Kochen. Okay, gut. Isaac, können Sie sich kurz vorstellen, bitte? Ich bin Lauter, ein bisschen lauter, bitte. Ich bin 38 Jahre alt. Ich komme aus Ghana und ich wohne in Accra. Isaac, können Sie ein bisschen lauter sprechen? Ein bisschen lauter sprechen? Wir hören Sie nicht. Ich Okay, vielleicht hat Internetproblem. Okay, Mariam, wir machen weiter. Mariam, heute sprechen wir über Fremdsprache. So, möchten Sie etwas darüber sprechen? Mariam? Ja. Mikro, Ihr Mikro ist, aktivieren Sie Ihr Mikro. Mariam? Mariam, Ihr Mikro ist, ja, bitte. Sorry. Ja, Mariam. Fremdsprache für mich ist eine neue Sprache, zum Beispiel Deutsch, Spanisch, ja, Sprache. Okay. Deutsch und Spanisch sind Fremdsprachen. Isaac, möchten Sie etwas sagen über die Fremdsprache? Ich spreche Englisch, ein bisschen Deutsch und viel. Sehr gut und viel. Ich spreche nicht Französisch. Okay, Isaac. Sie können auch Deutsch, Englisch und Französisch. Sehr gut. Und warum lernen Sie Deutsch, Isaac? Warum lernen Sie Deutsch? Okay, Mariam. Ich lerne Deutsch. Ja, Mariam. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland nachfliegen möchte. Ja. Sie möchten nach Deutschland fliegen. Ja. Was möchten Sie machen? Was möchten Sie in Deutschland machen? Ich möchte meine Ausbildung in Deutschland machen als Krankenschwester. Krankenschwester. Okay. Arbeiten Sie auch jetzt? Arbeiten Sie jetzt? Nein. Nein. Okay. So, was sind die anderen Sprachen, die man lernen kann? Können Sie uns erzählen, was sind die anderen Fremdsprachen, die man lernen kann, außer Deutsch? Man kann auch Spanisch, Französisch und so weiter. Ja, Spanisch, Französisch, Englisch, Italienisch, Portugiesisch, genau. Und so jetzt sind Sie Studentin oder arbeiten Sie oder machen Sie eine Ausbildung? Jetzt lerne ich Deutsch. Nur Deutsch.
Wie lernen Sie das? Online oder gehen Sie in die Sprachschule? Nein, ich lerne Deutsch online. Online. Selbst lernen Ja. Sie selbst Deutsch. Ohne Lehrer. Ich habe ein schönes Lehrerin, heißt Frau Kathy. Okay, Ja. gut. Okay, danke schön, Mariam. Vielen Dank für das Gespräch. Schönen Tag. Danke.